మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో మసాలా ఎగ్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఉడికించిన కోడిగుడ్లని రెండుగా కట్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిన ఉల్లిపాయలని వేరొక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిక్సీ జార్ తీసుకొని ముందుగా ఫ్రై చేసిన ఆనియన్స్ని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ఆనియన్స్ వేయించుకున్న ఇదే ఆయిల్లో దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటో ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఈ టమాటా ముక్కలు బాగా మెత్తగా ఉడికే వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలి. టమాటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసుకోవాలి. కారం వేసిన తర్వాత పెరుగు వేసుకోవాలి. పెరుగు వేసిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. గ్రేవీ బాగా ఉడికిన తర్వాత ధనియా పౌడర్,
జీరా పౌడర్ వేసుకోవాలి. మసాలా వేసిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించి కట్ చేసుకున్న కోడిగుడ్లు వేసుకోవాలి. కోడిగుడ్లు గ్రేవీలో కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసి మిక్సీ పట్టిన ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. రుచికరమైన మసాలా ఎగ్ కర్రీ రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.